Ochali ku Baba TV program Budget Divas nishage manyagange ndi ni Aroma tushali mu mbozi ya bulambwe achaji tunyonyola achaji tuyisa mbinji byayegedde nenze ngana nishashe nakayigamu omuntu yenna azaliddwa maama oba azaliddwa taata n'okuziba omu ku bo naddala ekitonde ekikyala ng'okuziddwa maama osobola okubeera ow'amaanyi osobola okubeera powerful osobola okubeera successful kasita obeera nga gwenga gwe ku mutima gwo weebuulirira era nga weeyina Katonda tugenze okuwumulamu nga tukyali mu industry obeeramu n'abayimbi ninga tonnafuuka serious ninga obabeeramu kitegeeza nti gwe abayimbi tebali bapya mu maaso go ogenza okufuuka romance gwemanyi nga wababeeramu dda woba onosuubula endiwota you have to keep yourself around people abamanyi gye bazisuubula abamanyi gye ozitunda abamanyi that's how okusobola okukola ekintu ekituufu oba si kyo oba ojja kusuubula endiwota y'emitwalo 3 ogisuubula akakadde. Oh, awo nkitegeera kati ojjadde okugamba kati ndi serious n'obulamu bwange let me see. Remember again before I was a student and a high school student ne mama wange yalasobola okuwa go ahead naye ng'akikuwa katono nga kutya okwonooneka n'ensi. Yeah, then after I was done with high school she was like now it's okay, so that is then 2019 when I fuuka serious artist because July, that's when I released my first song in 2019. Dimba sure so realizing. Wachimala. Wachimala. Yeah. Ani yawandika Wachimala? Dr. Brain. Dr. Brain. Yeah. Tukube mkolans. Wamala Wachimala my baby. Walemera yo munambe monse sikubeza kubalala my baby. Yeah. Walemera yo munambe. Eryo nyimbye doboze shi. Manjagala okwesiba kubyesa sobola kola nenjagala okumanya olimbo balukuwandiikira ajjacho olukuwandiikira nagamba luno lusobola okukola amanya ate style ya Aroma. I think that's then my management. I would say that's my team yo wagenda ofulumya olimbo lwasooka ng'olina team kati njagala tuddeyo ku kibuuzo ekisookera ddala ojja otya okufuna management era gwali mwaka ki? Nze nga wekugambye nkola na family. I've always been working with my family. So this team people just batukakasira ne bagamba I think she's ready. Someone can see that now you're ready. Olikungamba okola with your family. Kuba nabana ani sister wani brother wani shi. Sanyo kwagala mentioning amanya gamba but today I came with my manager. He's called Becca. Of course there are people behind but again you know no your name manager. Around. Yes. Okay. And he's my main manager. On what drugs? Okay. So of course my team has a lot of other people. There is Dash and some other people that I usually don't. People who don't want to be. Obafuna otya ne bagamba katugenda kusaamu ssente. Waliwo balaba around. Baliwo and for us tutuula we discuss project, how is the project gonna be. Aroma ekyo nkitegeera n'ekinjagala okumanya kiki kino. Nga neshawe nabeera nga njagala oyimba abayimbi mbalaba abafiiki bani naye njagala kubeera muyimbi fiiki yanoonya oba nze noonya fiiki nimugamba fiiki omanyi njagala kuyimba nina talent kankuyimbiremu fiiki alina ssente ze alina favor mu radio stations oba TV stations bwe manya nti mwekwatako kitambula kugwe n'okubanga olina abantu bo abakulabye nga ng'oyimba naye nga balaba osaaga then notuuka n'obeera serious n'okibatunuzaamu ng'oli serious ne bakkiriza for all of you to join hands and work together. That's what happened. Kati management gye bayita batya site bana amanya ati favor we call ourselves the butterfly music. The butterfly music. Butterfly music ekuwachi Aroma. Empachi? Yes. Simanye empachi. Empachi, we work together like I said, we work together. We work together in different ways. We work together to put things on the table, to put audios on the table, to put videos on the table. Name it like it's a team of people who work together to create beautiful content. Butterfly music erimu abayimbi bameka ng'ogyeko Aroma? Me. Erimu Aroma yekayeka. Ojja mu industry n'erinnya lya Aroma. Yeah. Lyava mami oba wagamba kagende nga stage name? That's it would be a nickname from childhood, but that would make a bigger picture, like a well-branded picture for my stage name. That's why it's what I choose. Lyava wakanga mu buto. Nga nickname. Bagenda odikuwanga nickname basinziira ku ki? I don't know. You don't know. Aroma nga Aroma kitegeeza ki?
a beautiful scent. A beautiful scent. Yeah. Where for the okubuza mami, what you want to Aroma? It's a nickname. I don't know. I've never asked. Erinya lyembadde nga ntunuulira ennyo in my life was Chava eri Mukama. I knew the story, every story about that name. Yeah. Okay. Ngojeko music, kiki ekirala ky'okola for a living? Nothing else. Not yet. Not yet. Yeah. Obeerawo otya mu mbeera eno tetukola muyimba music afuluma video audio, you have to survive. I have a team that I work with. Byokuteeka mu buli kimu. We sit down and figure out things. Yeah. Ninga tonafuna mulimu. No, Scholar. I don't Kyabeera know. ne mami oba Nkyabeera waffe. ewaka. Akaweta bakakuteekako naye kyabeera waka. Akaweta sikaina. Ninga baakutwala. No. Tonagenda official. Yeah. Bino bya pastor bujingo. Sinabya official, sinabya kino. Single. Okyali single. Yeah. Abewandiisa baji. Yeah. Okay. Nga nkubuza ekiddigira ekisembayo tubeere nga tuva ku mpewo. Njagala ombuulireko ku bawala abali mu situation tuli mu COVID-19 bali waka education system eddamu next year mu January gye musajja yatusuubiza. Naye abaana babawala bafunidde embute waka. Bazadde baabwe abamu babafumbiza willingly okusobola okufuna nga ssente okuva eri omuko bitegeere ebyo. Njagala ombuulirire ku muzadde yafumbiza omwana omuwala. B ombulire n'omwana omuwala yafuna olubuto alina okuddayo January asome. C njagala ombulire education sector ekkiriza abaana baneno nga bazaalamu eno process ya COVID-19 okubeera nga baddayo okusoma oba bafumbirwe bakole birala. No. I think the Ministry of Health kiri very obvious ku muntu yenna alina omutima omuzadde, and I believe in CF since etambulira ku norms and culture you can understand that they are kids. They are children and they need to be treated like children. They need guidance. So you can't say, you can't isolate them and be like, oh, wafunye olubuto, stay home. Yes, they're going to be different kusomero, but let them not be isolated. They deserve education. More so girl child gets to suffer more because yaba yalumufunisa ddayo n'asoma ifu abamuto atakyuse nako naye omuwala you stay home. So let's fight this girl child isolation. Please, let the girls go to school, then let the parents keep their children. Baba sigale nga babalabanga abaana just because she got pregnant ekimufuula nti akuze oba she's not a teenager anymore. She stays a teenager. You can give birth mama ona akuyamba kulabirira omwana noddayo okusomero nosoma. It starts with acceptance. Yeah. Niba n'abazadde abafumbisa abaana abawala olwokuba ayagala afune ssente kuvanga omuko n'ebintu maama taata genda okole gwe mukulu konawo genda okole gwe mukulu va ku mwana. She's a child. You're ruining her future. Omwononera obulamu bwe tomanyi enkya yandibadde ekyomugaso ekisinga temporary situation gy'olimu, but omuwayo off because of you're banning your future for temporary comfort. Toyocha future because of embeere temporary. Genda okole gwe mukulu genda okole. Onako Richard Bunofuka Minister of Gender in charge of women and children. Ky'osookerako okukola? Ky'nsookerako okukola, I think I would start by fighting girl child isolation. Tubonaabonera mu bintu bingi abalenzi batabonaaboneramu. Ffe ng'abawala, for example nga gye nkuwadde nti omwana omulenzi gw'osoma naye mu form 2 akuwa olubuto gw'omuwala ne bagana ogenda ku ssomero ye n'agenda n'asoma naye nga mistake mugibaddemu babiri mwonoonye babiri. Why does it have to be like that? There can be a solution for that because these girls need education, they need a future. So all that, I would start by that. Okay. Yeah. Tugadde ekigambo ky'embibiri ky'osuubiza abalabi ne bafanizi ba Aroma oba bo tugenda banga tubayita batya simanyi aromatics nabo babuulira ekyo babuulira so okuba ku mpewo obudde butukutte. First I would say thank you so much for the love and support and thank you for having me, and I would to the people out there thank you for the love, thank you for the support, thank you for everything, and I would ask you to keep supporting me, loving me, and that's all I would pray for. I do have a YouTube channel, Aroma Music QG. You can go there and check out all my videos. I do have a new song called Tochisusa, and our song titled Jola featuring a B2C was nominated in the Buzz Tunes Awards 3 times. So I hope you go and vote for us. Mutulonde Mbaz but nominating emirundi esatu. Aroma Breakout Act
flyers video yola, best collaboration yola, YouTube channel yang Aroma Music QG, Instagram Aroma Music Official. Please support me. I would appreciate it. Thank you and God bless.